Good noon mga ka-LunChat. Kumusta mga trailblazers? I'm PJ de la Peña from the Strategic Communication Office of USTP. Hello to our trailblazers from Asaan, Villanueva, Claveria, Cagayan de Oro, Balubal, Alubihid, Panaon, and Oroqueta. Kumusta ang atong pagpaniod to sa atong mga trailblazers diya who are taking a break karong lunchtime, no? O kay ting paniod to naman, here is our food feature for today from the USTP's Northern Mindanao Food Innovation Center. Our food feature for today is a special product from the Northern Mindanao Food Innovation Center, or the NMFIC. Lubi sweetened coconut milk was made out of desire to make banana cream, but realizing the process of creating coconut takes time. This product comes in two flavors, plain and muscovado. It was successfully launched last year and has attracted potential technology adopters. Today, we will feature the AGROPOLIS in USTP Claveria. It is one of the science and technology parks in the Innovation Triangle in Northern Mindanao. Diana, please introduce our guest for today. Our guest for today is Mr. Clint Django G. Pacana, manager of the USTP Claveria Science and Technology Park, also known as the AGROPOLIS. Section 28 of RA 10919, Science and Technology Parks. To strengthen industry linkages with the academe, the Alubihid and Claveria campuses shall be designated as Science and Technology, or the S&T parks, for the long-term development of the academic and research facilities of the university in strong partnership with the industries. Thank you, Diana. Welcome to LunchChat, Sir Clint. Maayong to, sir. Maayong udto dia kanimo PJ sa tanan nga mga suking viewer o mga tipaminaw ni LunchChat. Salamat kay tagdako sa imbitasyon o nilingi gayon. Finally, sir, we have the chance to have you as guest there is a LunchChat. It's our honor. It's a good opportunity for everybody that are interested to know about what our programs are. No, nindot ning atong isgutanan karon, sir, na because this is one of the major highlights for the university kining atong science and technology parks, and then the second science and technology park kining AGROPOLIS. Sir, as mentioned before sa atuang sa USTP kining Section 28 Republic Act 10919, apil nini ang pag-establish sa mga science and technology parks sa USTP. That's correct. In fact, I was part of even if I wasn't yet part of USTP, I did my assistance in lobbying in Congress as requested by the late former friend, Presidente Candidato si Dr. For a long time, I was in Congress, so he was thinking that I could help, and we did, and we also understand in a way what is really the intent of our lawmakers in having the Republic Act. So it's good to know, sir, nga so good sa sinugdanan, you have knowledge about this science and technology parks sa USTP, and apil ka sa mga naglabi. Sir, what is the AGROPOLIS Science and Technology Park sa USTP Claveria? What is it designed for? And then, unsay vision ani, sir, pag-establish ani niya? Well, ang original vision, establishment yun, basic na kayo nga naiya itong Science and Technology Park o Techno Park that can informa. In fact, one of our board of BOR, Board of Regents members, si Director Alamban, is guro for me. Siya sa international nga mga experts nga nagtuki kung sa ang mga nag-park. Ang AGROPOLIS is just a design because we were thinking, and we consulted people, ang atong mga stakeholders. O ang pinagi sa dynamic sa sabsagiya na maghimo og agrikultura, sentro sa agrikultura, food innovation hub. So kung tanaw na to na maghimo ta lugar nga about food production or food to address the food security. So agro, food or agriculture, and police sa city. Naghimo kita og syudad nga nagtuki bahin sa pagkaon. O
ug tungod kay Technopark limited to what our intent per the law man ang atong tan-awon sa USTP, atong konsultahon ang community. Ang atong ginaingon nga we're not really that effective in the academy, and for our mandate to build up Technopark kung walay giya kung sa gikinahanglan sa atong komunidad, especially sa cost. So muna ang pinaka ugat sa pag-coin o pagkamugna sa pangalan nga AGROPOLIS. Sir, if I am a student or a member of the faculty or from the USTP community or bisan diya sa Claveria nga community and the neighboring areas, what is in store for USTP sa pag-establish sa AGROPOLIS? Ang pag-establisar sa AGROPOLIS, nagtawag man gid siya o i-integrate lang nato atong mga programa. Kung ordinaryo tangayano, either part ka sa organization, you just have to situate where you are now and what do you need and what sector do you belong, so that you can also enhance or you optimize your participation. Kung na ako sa akademya, sumahin sa agrikultura, tipik nga na ang atong mga programa sa akademya. Kung ako yanong estudyante, so ang pagtuon kung unsa day ang gikinahanglan sa industriya para nga makatabang ta sa production sa food, para mo address sa food security. Ug pabalik ni ana nga mga programa kay in building a community, you just have to identify where you are, kung asa ta. Kay kita tanan, individual, estudyante, maestro, o farmer, or anybody, nakabalot ta kung unsay ang symbiosis, ang give and take, unsa atong makontribute sa community, pinagi sa AGROPOLIS, unsa sa atong makuha para mas produktibo kita. So ingon ana lang natong kasimple ang atong nakuha nganong ato ning itukod nga komunidad sa AGROPOLIS. Sir, you mentioned about symbiosis, sir. Kinsa po na, who are the stakeholders and the collaborators, and unsa po yung mga roles nila, sir, aning sa AGROPOLIS? Tuag kay ug tan-awon nato ang atong tahas sa pag-build up sa Technopark dinhi sa USTP lang daan, naana ang atong itawag nga internal stakeholders. As we all know, kita nga nag-usap or mo na maging ang atong itindugan nga paradigm sa university kanang ang atong platform, atong quadruple helix. Basically, that's industry academy, bring the world of work, lalo na to industriya sa trabaho. So, unsa man ang ngayon di ay natong may bawaan isip maestro o sakop sa USTP, kaya nga itong mandato ang pag-train o pagtudlo, pag-edukar man sa mga estudyante nga gikan sa industriya nga mga pagtulunan para mas epektibo sila pag-join na nila sa industriya. Luag kay ka na, no? Luag kay ka ng minunta o industry. So doon na tayo internal stakeholders. Sa external stakeholders, luag sad kayo. Immediately, ang ato na yung malambigit ang atong komunidad. Komunidad sa Claveria, the mga neighboring areas. Hindi sa Claveria. Pero tungod kay halapad man kay ang atong panlantaw, kining natukod na to namugna nga AGROPOLIS, wala lang siya, dili lang siya nahimong ngalan sa atong Technopark, kundi nahimong sad siya nga panlantaw nga adunay koridor nga di man pud mahimong ang Claveria lang. Tanaw na to kung asa day ang tinubdan sa atong mga watersheds. So kanang mga balatukan, protektahan, so naano yung protection. So when you say about agriculture, you always speak about the support system, and you cannot eliminate water issues, environment issues. So tungod niya na ang mga ahensya sa gobyerno nga apil niya na ng mga programa, apil usab sa atong AGROPOLIS. Kung doon na sila programa, tan-awon nga halapad siya nga mahimo siyang contribution sa dako nga vision, kanang gitawag itong shared vision, para mo mas daghan usab ang mahimo nga mo benepisyo sa usa ka programa. As you know, ang usa ka example nato kini sa DA until the current administration natukod nila ng 1 DA. Example lang na, no? Kaya naghisgot man tag agriculture sa ahensya sa DA. Sa ila mismo
they really did a collaboration among many agencies para kung doon na sila beneficiary nga target, maapod-apod kung saan ang programa nila para kumpleto. So, ang ato na buta, external stakeholders, kung mingon tagatong ni hilambigit sa atong agreement pagtukod sa usa ka corridor, nga maoy mutambag o mugiya sa unsay i-capacitate diha sa Technopark kini mga agencies sa akong giingon nga dunay siya connection ani nga mga implementation, particularly DA number 1 kinang Department of Agriculture dayon na doon tay sa tourism kay gitan-aw man dinhi nga ecotourism among balutukan kini nga lugar dinhi sa Highway 955 kini nga mga lugar no. So appeal na diyan ang atong IP nga nag-isgot man ta og protection of our kining environment di naadya ang ato pong mga indigenous people so in CIP appeal na niya na po ang atong DAR Department of Agrarian Reform o ang DNR upat usab ka local government units pero ang iklaro lang nato nga ang atong external stakeholders dili lang mo limit aning atong gipanganlan kundi nahitabo lang immediately these are the naasa ato nga duol nga ni-responde dayon para madali og porma ang programa nga iya sa USTP sa akademya. So ang AGROPOLIS mura siyang binder no with all the government agencies, all the stakeholders yang gibind to work together for the AGROPOLIS no kaning ecosystem lugar diha sa Claveria. Sir, what are the priority areas nga naka-highlight ditutukan sa AGROPOLIS? Well, in building the ecosystem, sa atong gitawag na innovation ecosystem, sa atong paglambigit sa atong mga external stakeholders, internal, unsa man ang mga contribution nga para ma-promote ang atong general agriculture nga development. So, priority area, number 1, katong sa agriculture and food. Tapos, tanaw din ta sa environment. Kaya di man mahitabo nga sustainable ang imong farming, ang agriculture program without looking at the environment protection. So, pagplano, kung sa ang imong land use, water use, environmental plans, sana sa area, sa kaduha. Dahil katong sa atong ecotourism, kaya maumampot ang isa sa itan-aw by NEDA's perspective, identifying this area as agri-ecotourism area. Another is ang component yun, number 1 nga medyo maupoy na tagaan na to og gali paspas karon ang kini sa power no. So and finally among the 5 lugar nga atong na-identify kini sa infrastruktura nga support system sa atong technology sa atong niches no, sa atong programa nga food security o energy sufficiency kining bahin sa IT. Tawag na to infrastructure information system nga strategic plan. So kana mo atong 5 priority areas ni gitan-aw. Wala naglisod ang atong sir, ang ato ang AGROPOLIS sa pag pull in all together sa tanan ani mga stakeholders and lahi sila og program on their own but they can also work as a common no as one. Well, wala sila naglisod because they know that this is really the way forward. When we speak to somebody like the local government, i-appeal ko to sa ilang committee, yung isip membro sa ilang convergence area convergence initiative na committee. So, naibaw ang tanan nga dapat integration. Mungkin ang the name of the game right now, integration of plans. Mga developers dapat mag-usa. Kung example ganyan, katong sa 1D8. In terms of implementation really, well, we say it's really too ambitious for because of the lack of resources coming from the USTP. But we are always guided with the fact that the penultimate intention really is to provide what the mandate is for the academic institution like USTP. For example, ang imong mandato nga ikaw naghatag sa pag-edukar,
kanang sa atong trifocal functions. Atong pag-research, sa atong ato sa instruction, o mato sa atong extension. Basically, more on extension. Nang kung hisgutan na to ang efficiency o effectiveness sa how do we implement all these things, even the challenge within our own internal stakeholders, the organization of USTP has to really be well-informed about all these things. We for adjustable sa ta. For example, when we say it's kay parte, no, ang itong development sa policy namin ito ganiha kay ga-launch sila sa ilang about sa ilang katong ikan sa bunot, no, kanang tarima nga gimos bunot uban sa Netherlands based nga company. Ang akong punto, Mufadsi or the former Philip Morris complex by itself is the technopark. Kung tanawin niyo mo, kaya nga no, naan nitong facilities. So, kompleto na. Industrial zone. But saan pwede nga papel sa USTP? We do not compete, but we complement. Kung man, we always bridge and we always explain to the people there, especially to the governor, Pambi Mano, and to the manager, si Mr. Apollo Pacamalan, na research, development, marang ginawa. Nami mga centers, yung siya nga, among problema, mga engineering, agriculture engineering. So I try to encourage our Center for, ang atong CABTEC, Center for Agri-Biosystems Technology, under sa supervision sa ni Dr. Greg Cubio, but directly the head is Dr. Kapinda nga. We should base our center there para may atong. It's not that we wait to be fed with the problems so they find out what the problems are, and it's a priority na to sa programa, and they really agree. In fact, the President agree with that kind of arrangement, including our Chancellor. So, kung nga istorya, the sooner that these agencies, the stakeholders find out that complementation ng atong lakaw, that AGROPOLIS Technopark management really lacks funds to really push by itself, but we just combine, and the what we can provide is our expertise, knowledge. The knowledge ang atong foundation diha, bugin ang atong basically, when you talk about a lot of different, all of the projects will not be effective without that component, the R&D, kung wala'y pagtuon. Tangtamon na lang na nila, isang asang programa sa gobyerno o sa pribado, para dinhi, tangtamon na nila nga component, pasulot ang USTP, because the expertise, not solely with the USTP Claveria, but the entire organization of the USTP. Sir, na ba yung mga nag-signify, mga private companies or organizations or even from abroad na they're interested sa AGROPOLIS or in one way or another collaborate or come up with a partnership? Ang concrete na to, nga example karon kining agri-energy. No? Agri-energy. Katong imong pungutana ganiha kung katong mga priority areas, usa lang kining sa power. Ang agri-energy atong gitukod na what would be the ideal locator for our technopark. That must be a firm that can share its own technology. Di makaka-expect like Soltech, ang ilang experience ito, nasa like technopark, but grabe kay ang ilang intellectual property nga, ang ilang protection nga, it will not dili ka encroach ang faculty o ang academic system sa unsa ilang ginabuhat. So how can we address that one? Probably a formation of one company that is ready to share unsa ang ila pod nga for example renewable energy. Doon na tukuta unong participants. One, ang role sa IPSEC is non-stock non-profit, is its expertise in the industry. They've been involved already for a long time. Ang involvement sa KCC-ACI, Korean Chamber of Commerce. Just like any Chamber of Commerce,
they want to bridge business firms under their wing, under their sa ilang membership nila to see to this investment, no? Unya na ang SEED, Center for Energy, Environment and Development. Mao po gyapon ila climate change issues and then the connections in the banks about renewable energy and a lot of things, no? So primarily ang ato dayong local government na interested is to have that comprehensive planning na integrate kung sa pinag-ilang pwede buhaton that they can also invest in the renewable energy sector para sa ilang need o para sa kinatibuk-an nga contribution nga iyang tabang sa issue sa renewable energy. Right now, we started that innovation summit managed by our former Vice Chancellor, nga karon Presidente si Dr. Cultura, 3 years ago. Ang ratio is 70-30 lang yapon. 70 for the fossil fuel, all the rest gamay ang porsyento sa renewable energy. And now it's even worse. Nga pumunta kayo, no? So ang pangutana is about the commitment. These are the commitments like the international man hindi usher in sa Korean Chamber of Commerce. We have katong LG na to connection sa is being revived. Ang ilang kwan is we make clear where they can get in terms of development sa ilang investment. Part of us, like me, myself being a government employee, is really to strike a balance between openness for investment and that our restrictions. You have a restriction of foreign investment, you have a restriction of participation of the private sector to the government sector because of 9-1 kaning back bidding laws na to. So, muna'y bantayunon kayo. But just to be very specific in our example, agri-energy. Gihimo sa atong kauli eksperto na atay need. Ang atong need is that taas kaya atong balayar nun sa kuryente. 14 pesos din sa Mores Kuto, yan natay at least 0.8 megawatt nga kinahanglanon. Ang imong attitude ana, we are allowed by law right now and even in the past years nga kung imong panimalay, imong butangan, allowed ka na for as long as you do not distribute electricity to other connections, to other member consumers. So kay allowed man ta ana, yan na may interested investor, muna nga ito i-breach. Mm-hmm. And the one taking care of that is the agri-energy as allocator. Right now, it's still a consortium, but when it ripens to a corporation, a company, non-stock, non-profit at that, pwede siyang allocator yun para sustainable ang iyang implementation. And then, nanadya ang role. Siyempre, ang role sa USTP, namin siya expertise, iyang tinguhaon nga ang programa nga i-implementar sa agri-energy muhaom sa iyang academic usab ng programa. Iyang paninguhaon nga ang component sa research nga naa din na iya gyud nga ma-share sa iyang akademya tungod sa iyang mandato. That is also true to other members of the company or the agri-energy consortium. So, going back, commitments, klaro ka ang commitments, we just have to really define kanang mga track pa ang atong direction kay we understand, like me, it takes a lot of patience and it was acknowledged yesterday even, the latest nga ni ato sa Siguriang Bayan, iimbitar kita atong pasabot sa ang agri-energy. Sarap tunon kaayo nga dili gid basta-basta pud masabtan. Nato lagi klaro nga naa ang partisipasyon sa local government para siya ang mo-push kung unsa di ay iyang gustong buhaton sa mga eksperto nga iyang kauban sa agri-energy para iyang mapahimuslan diya sa local government sa Claveria. And they are very interested. Yun siya nga, Vice Mayor, uy, ayaw lang niya inyo himuang kanang biomass system lang ang sa mupad sila nga need. Dapat inyo nang i-full-blown na magtuon sa una ito pag-implement din sa Claveria. Mayroon kag 500 hectares, Clint, I'm ready. I am ready to provide. Ako daan, ako
37 hektaryas nga akong maamot para ana. So, ingon ana we just hope that the ordinary stakeholder will understand. And Correct, sir. These are the big plans, no? The big plans, and we hope Yes. we're excited for that nga masabtan gid pod sa tibuok community and the stakeholders that are involved. Now, sir, mo pause lang kadali, sir. We will find out other things we need to know more about the Agropolis. Here's Diana. The Smart Agriculture S&T Park in Claveria, named as the Agropolis, is a strategic response to cultivate smart agriculture and strengthen food security in the country. The Agropolis seeks to protect, conserve, and develop natural resources for food security and promote an agriculture-based economy for sustainable development. Thank you, Diana. And Sir Clint, what is the timeline for the Agropolis, sir? How long can siya nga plan? Can you give us a picture of the timeline for the Agropolis and the way forward, sir? Timelines of Agropolis, because our intention is to be here. It should be sustainable. There is no timeline until we see the need for development that is needed in the area, and we see the need to automatically infuse what is being done in the industry to the learnings of our students, to the education system, in the higher education system. That would be the timeline. But specific, agri-energy, there are 3 projects. One is to put up the systems that will address the need in the USTP Claveria campus. And that can be done within the year. Within the year. Our institute, led by Engineer Chris Tolino, submitted a report, initial. I was thinking that we will provide for the land-based structure for 2 hectares. 2 hectares ang igahin para sa 1 megawatt, para sa 0.8 nga daily na demand. But I'm surprised nga ma-address na itong rooftops and 1.4 megawatt pag yung capacity. Kung dili 100 million ang kinahanglan nga investment, it's only around 70 million. Ang pasabot, kabalota nga, binilyon na may gihisgutan. No, ang pan lang is standard mo gud sa karon nga sa business in putting up the solar generation plant is that for every megawatt, the investment is worth 100 million. Wow. At muli na 70 rin, so na 30 million, 1.4 megawatt pa. The timeline is within the year, but it will not come into fruition. Dili siya matinuod kung dili gid massive ang pagpasabot o ang appropriate response sa atong mga leaders internally and externally. That's one. 3 projects ngayon. Ang hybrid nga system, biomass. As you know, I'm not in the technical aspect of the profession. I'm not an engineer, although I've studied engineering before, technical engineering. Ang solar, dili pa gid siya inana ka stable. So, sa mga ito pag-describe, yung imong konsumo, dili gid niya ma-address nga base load. Kaya di siya flat. Nag-support mo ng hybrid biomass. And since a biomass facility is already there in the Mupadsi, and since they are always our partners, people in the Mupadsi, in sa Pagro, nitugot sila sa pagtuon kung saan nga makaproduce ng kuryente ang biomass facility. Kana dahil nga system, hybrid photovoltaic biomass, muna siya gitawag ng proof of concept for everybody to know, prototype na pwede kaya. Going towards that, even within the year, matuman gyapon ang pagtuon na naman tayo mga eksperto sa atong eskwelahan. Ang nasabutan sa green energy, we just have to identify the best fuel for the biomass. And for that to be replicated in a big system like for 10 megawatt biomass system requiring 500 hectare kung saan the best na susunod.
Ang prototype mahitabo karon nga tuig. Basta naalan dia ang igo-igo nga ingredient. For example, sa mga ingredient, if there is no capacity being infused sa atong agri-energy for a separate, distinct, focused nga management, dili siya mudagan yung anak. Karon akong panahon siguro 80% naa sa agri-energy. Ang AGROPOLIS with other 4 areas of concentration, medyo mabiyaan na to. So i-capacitate siya, appeal siya sa gimugna sa consortium nga mag-amuta para mo develop ano na. Anyway, mabawi naman gyapon ang investment niya when the projects are being developed already. And it's already in the running, no? So 1, 2 within the year kaya. Ang third nga project for agri-energy is the local energy planning. It can also be done. Ang resources na to be given by the local government unit. Magsaysay is advanced already with its program because technically it has already its own power development plan. Medina already i-consolidate lang. Ang LGU, wala gito, nagtaas po ng ilang interest nga pag-appeal o pagpalapad sa pagtuon. But it can be done with these localities within the year. Ang problem, actually it's not a problem, it's an opportunity because people are very interested. Even last year, Misuret and Hinobi area nga conglomeration, meaning all of these leaders in the Morescoto franchise area is na nga tanong to once and for all. Let's consult the people, let's ask them, and then also provide them with information. Ngano magyun nga perennial man ni problema sa Morescoto, no? So, laktod na pag-istorya, gusto nila palapdan ang local energy planning involving all areas. And that's not, if you say 270 barangays that they want consulted for the local energy planning, that requires at least grabe naman power na. Ang barangay, 270 kaya po na divided by 22 na lang kay aron masave po lang ato weekends. Medyo dugay-dugay nga panahon din siya nga alam mo consolidate pa. So timeline for one area, basically the 3 projects can be done. We can report by December, but of course again sa siyang ang atong gihimo diri PJ tungod sa kakulangan sa atong resources kay ang yatag sa gobyerno to ang ato mga mandato sa pagtukar wala man kining kani ka massive extension work nga symbiotic contact effect. So we also pray for the infusion of the resources. Mura bag from mo sa tinabangay na lang mag-amuta ta sa atong kaputon nga mura man gyapon ang gusto niyong mahitabo sa inyong lugar o sa amo nga mga mandato. Ngina na lang. Currently, ang AGROPOLIS may staff, but wala ang sa agri-energy. That's what I'm talking about this timeline. All the rest, again, that will require kung sa man ang resources na available. And I'd like to point out it karon last point on this matter that even the contribution of the strategic communication in your office taas kay dako kayong value nga dako kay sa epekto kay gusto pa man nato may capacitate gani ang atong mga kauban sa universidad bahin na natin gibuhaton, and we cannot do it by ourselves because the expertise on strategizing all this communication with would be that ours.com. Sa inyo po siya na kinahanglan po na. Rest assured, sir, na ang STATCOM, sir, magpalayuan na, sir. Thank you, sir. Those are exciting things to look forward to for the university and for the AGROPOLIS. And sir, thank you for your time sharing us information kabahin sa AGROPOLIS and what's happening there at the USTP Claveria. Thank you, Sir Clint. Okay, daghang salamat po. It's our pleasure and our opportunity to share the information so far what we are doing here in Claveria for our AGROPOLIS Technopark development. Thank you. Thank you, Sir Clint. Django Pacana, Manager, AGROPOLIS Science and Technology Park, USTP Claveria. Thank you also to our virtual co-host, Diana.
In the university's 7-point agenda dynamic, the Science and Technology Park falls under letter C, which is to strengthen partnership and collaboration among government, academe, industry, and the community to support the implementation and operation of the technology park and its innovation ecosystem. See you again next episode, Trailblazer. This is USTP's Lunch Chat, Dala ng Diyos.